ஹோமியோபதி ஃபவுண்டேஷன், விபா, அப்புறம் கோபிகா ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹோமியோபதி, இந்த 3 அமைப்புகளும் சேர்ந்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி சென்னை ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க்கில் ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடத்துகிறோம். ஏறக்குறைய 1000 டாக்டர்கள், அப்புறம் பேச்சாளர்கள் ஒரு 20 பேருக்கு மேலே பேச்சாளர்கள், அப்புறம் நிறைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து 20-25 பேருக்கு மேலே கலந்துக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில். அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளர்கள், சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க. இது முக்கியமாக 4 பிரிவுகளை பிரிச்சிருக்கிறோம் இந்த மொத்த நிகழ்ச்சியுமே. ஒன்று வந்து ஏஎம்ஆர்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய இது, அதை பற்றியான, ஏன்னா இன்றைக்கி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மருந்துகள் வேலை செய்கிறதில்ல, புதிய புதிய மருந்துகள் தேவைப்படுதுங்கிறதுனால அதற்கு மாற்றாக ஹோமியோபதி மருந்துகளை வந்து பயன்படுத்த முடியுங்கிற வாய்ப்பு பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை தெரிஞ்சதுனால அதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக வச்சுருக்கோம். ரெண்டாவது, இன்றைக்கி வந்து உணவே மருந்து, மருந்தே உணவுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு நிறைய விஷமாக மாறி போயிட்டதாக நிறைய ஆய்வுகள் சொல்லுது. நிறைய பூச்சி மருந்துகளுடைய எச்சங்கள் நிறையா இருக்கிறதுனால அந்த பூச்சி மருந்துகளுக்கு, உரங்களுக்கு பதிலாக ஹோமியோபதி மருந்துகளை பயன்படுத்த முடியுங்கிற பல்வேறு ஆய்வுகள் வந்து நிரூபிச்சிருக்கிறதுனால அதை பற்றியான ஒரு விளக்கமும் அது ஒரு டாக்டர்களும் பேசுவாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து அதில் கலந்துக்கிறாங்க. அதே போல் கால்நடை இருக்கும், குறிப்பாக அமுல் பால் பண்ணையில் வந்து நிறைய மாடுகளுக்கு வந்து இந்த ஹோமியோபதி மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துறதுல எக்கச்சக்கமான பயன்களும், மருந்துகளுடைய பயன்பாடு, பொருளாதார ரீதியான விளைவுகள் எல்லாமே பார்க்கும்போது ஹோமியோ மருந்துகள் சிறப்பாக இருக்குதுன்ற முடிவுக்கு அவங்களே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த முடிவுகளை பற்றியும் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அடுத்ததாக பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ். இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய இந்த இது குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளானவர்களுக்கான வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அமைப்பு, குழந்தையின்மைக்கான அமைப்புகள்னு வந்து சொல்லி பல்வேறு அமைப்புகள் வந்து அங்கே ஹோமியோபதியில் செயல்பட்டு இருக்கு. அந்த வகையில் அத்தகைய அமைப்புகளை வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறுவுவதற்கும், அத்தகைய ஒரு முன்முயற்சி, பொது சுகாதாரத்திற்கான ஒரு முன்முயற்சியை கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு தொடக்கமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமையும்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸும் வந்து இங்கே பேசுவாங்க. அடுத்ததாக இன்சூரன்ஸ். நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயுஷ் சிஸ்டம் பற்றி, குறிப்பாக மாற்று மருத்துவத்துக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து அட்மிட் பண்ணாலும் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இந்திய அரசாங்கம் வந்து அதற்காக ஒரு கமிட்டி அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவர் டாக்டர் பிஜய் மிஸ்ரா, அவர் எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்து கலந்துக்கிறாரு. இங்கே இருக்கும்போது எப்படி வந்து ஆயுஷ் மருத்துவத்துகளை பயன்படக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸுக்கான ஏற்பாடுகள் எப்படி செய்ய முடியுங்கிற பற்றிய அவருடைய கருத்துக்களையும் அவர் வந்து பகிர்ந்துக்குவார். இதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே இங்கே நடந்துகிட்ருக்குது. அப்புறம் எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம், ஹோமியோபதியை வந்து விஞ்ஞான முறை இல்லைன்னு நிறைய வந்து புரளி கிளப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆய்வுகள் வந்து ஹோமியோபதியில் வந்து விஞ்ஞானத்திற்கான அடிப்படை ஆய்வுகள் நடந்துகிட்ருக்கு. அது ஐஐடி பாம்பேவாக இருக்கட்டும், ஐஐடி மற்ற நாடுகளாக இருக்கட்டும், வெளிநாடுகளில் இருக்கட்டும், நிறைய ஆய்வுகள் நடந்துகிட்ருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ஏறக்குறைய 40 அமைப்புகள் அமைச்சு இந்தியா முழுக்க ஆய்வுகள் நடந்துகிட்ருக்கு. ஏறக்குறைய கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஹோமியோபதியில் எக்கச்சக்கமான ஆய்வுகள் நடந்துகிட்ருக்கு. இது எல்லாமே ஹோமியோபதியினுடைய சிறப்புத்தன்மையும் ஹோமியோபதியினுடைய செயல்பாடுகளையும் வெளிக்கொண்டதாக இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவம் வந்து மிக மிக எளிமையானது. பொருளாதார சிக்கல் பொதுமக்களுக்கும் கொடுக்காது, அரசாங்கத்துக்கும் கொடுக்காது. அந்த வகையில் மிக எளிமையான ஒரு மருத்துவம், விலை குறைந்த மருத்துவம், எல்லாவற்றுக்கும் மேலே இது வந்து பொது சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்குது. இந்த மருந்து தயாரிக்கிறதுனாலையோ இந்த மருந்துகளை உட்கொள்றதுனாலையோ எந்த விதமான சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகளும் இல்லை. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி மருந்து இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும்போது ஹோமியோ மருந்துகளுடைய தயாரிப்பும் சரி, பயன்படுத்தலும் சரி, சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்த கேடுகளும் விளைவிக்காது. அந்த வகையில் இவ்வளவு சிறந்த ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போகணும், இந்த டாக்டர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும், பொதுமக்களுக்கு தெரியணும், இந்த அரசாங்கத்துக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிகச் சிறப்பாக ஏறக்குறைய 1000 பேர் அவர்களாக முன்வந்து பதிவு செய்திருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு அங்கே உட்கார வைக்கிறதுக்கு இடமில்லாமல் போனதுனால இப்போ ஆன்லைனும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இது வந்து மிகப்பெரிய தொடக்கமே எங்களுடைய வெற்றியாகவே கருதுகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி. Thank you for coming over and accepting our invitation to this meeting, press meet. As you know, we have been planning one of the largest homeopathic conferences in recent times in the country on homeopathy.
The name of the conference is Medicina Futura, the 4th Homeopathy Vigyana Sammelan. Global Homeopathy Foundation, along with Dr. Kopika's Foundation, the Managing Trustee, Dr. Venkatraman. We have the Managing Trustee of Homeopathic, Global Homeopathy Foundation, Mr. Shivan's panel. We have our Secretary General, Dr. Praveen Kumar from Hyderabad, and Dr. Veera as the Organizing Secretary of Kopika Foundation. So, all of us together have planned this mega event. This is being held at one of the most prestigious institutions of the country, the IIT Madras Research Park. The first ever event of homeopathy in the country, maybe in the past many decades, that is being organized at the Indian Institute of Technology. The aim of this conference basically is to bring out the positive features of homeopathy and to slowly show the scientific aspects. Homeopathy has always been questioned for its scientificity. So now we have more than enough through nanotechnology, through water memory. We have a lot of scientists from all across the world who are doing fundamental research in homeopathy. And there is enough proof about the scientificity. We are planning through these conferences. Actually, there are going to be a series of 10 conferences that are being organized by Global Homeopathy Foundation along with Vibha. And in each state that we do, this is the 4th conference in Tamil Nadu. In each state that we do, a local organization of the state also comes in with us. We join hands for a better effect on homeopathy. So far we have done 3 conferences. First conference was in Hyderabad and April 10th on the World Homeopathy Day. A very great success at the Indian Institute of Chemistry. Yeah. And then we had the second conference in Noida, again a very successful conference. The third conference was on September 24th at Ahmedabad, where we came up with some very rare and path-breaking sessions. One of the sessions you will see here, or let me name them one by one. The first session that we have is on research, fundamental research in homeopathy and research on AMR, antimicrobial resistance. Now, antimicrobial resistance is the greatest fear of the world now. WHO has been talking about it since 2 years. Antimicrobial resistance, in simple languages, resistance towards antibiotics. So now, after the pandemic, the eyes have opened up for everyone that if new infections come in, we do not have any further antibiotics. They have been used and misused so much that our bodies have become immune. And the World Homeopathy, World Health Organization and the allopathic medical fraternity both are extremely worried that if again some wave of new infections come, it will be very difficult to treat humanity. And that is where homeopathy and other natural streams of medicine like Ayurveda, Siddha all come in. In homeopathy, we have done good work on antimicrobial resistance, and we have Dr. Praveen Kumar who has done a lot of research on this. He is going to be one of the speakers showcasing the homeopathic perspective to AMR. From the allopathic side, we have Dr. Abdul Ghafoor. He is the internal medicine specialist at Apollo Hospitals. Was set up this AMR Foundation also. Infectious disease specialist. So that is the research session. The second session we have is on low-hanging and high solutions. So where for the most difficult of problems, you can find simplest of answers. So we have a good number of speakers from all over India of international caliber or international fame who are coming in to speak there. Third session is on agro-veterinary, that is agriculture and veterinary science. This has been very rarely touched in homeopathy. Most of the world is not aware that homeopathy works on animals and homeopathy works on in the field of agriculture also, the plant health. We have a study by the Amul Dairy. Amul Dairy is world famous and one of the best in India, right? They have done a study. The last 6 months they are using homeopathy for their cattle, and they have found that they have needed 50% less antibiotics
because of the use of homeopathy. So like that, we have somebody else, Dr. Shivam Swaminarayan, who has 20 years of experience in veterinary care. And then we have people who have Dr. Ramajaneru and Dr. Virender, who have very good experience in the agriculture sector. Homeopathy can improve plant health, the immunity of the plants, and thereby you find that the pests cannot attack these plants easily. Plus, you get much better yields also, and get quantity-wise and quality-wise. So now we have gathered enough proof on this matter. So that is the agro-veterinary sector, which has rarely been covered in any homeopathy conference. And then last session we have is on public health issues. Homeopathy has tremendous potential in the field of public health. And that is where Global Homeopathy Foundation, along with Dr. Kopika's Foundation for Homeopathy and Vibha, is trying to convince the authorities in the government and amongst each other also. Time has come to work hand in hand, whether it is the allopathic medicine faculty, whether it is the Ayurveda, Siddha. We need to work hand in hand for the good of humanity, and pandemic has opened our eyes to that. So here in public health, we are trying to convince that through homeopathy, which is one of the safest, financially viable, and one of the most effective stream of medicine, which, if accepted, can become an important part of national and global healthcare. So thank you so much. I think I will ask